ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ब्रिटिश कोलंबिया अंदर दूजे पड़ाव तहत कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रक्रिया की हुई शुरुआत। 15 मार्च तक 90 साल और उपर के बजुर्गों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। टोरंटो अंदर ब्लैक मैंटल हैल्थ वीक की हुई शुरुआत। 5 मार्च तक ब्लैक कम्यूनिटी की भलाई लई दित्तियां जाणगियां सेवावां। टोरंटो अंदर कोरोना की रफ्तार बरकरार, रिपोर्ट किए गए 312 नवे मामले, एक की हुई मौत। म्यांमार विच फौज वालों तख्ता पलटन खिलाफ लोगों विच प्रदर्शन किया गया ते पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़न लई उन्हां ते अथरू गैस दे गोले भी दागे गए। इस तो इलावा रबड़ दीयां गोलियां की वरतों भी की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ते सुरक्षा बलों दरमियान हुई झड़प दौरान प्रदर्शनकारी हर हमले मगरों इकट्ठे हो गए और बैरीगेडां की मदद नाल खुद नूं बचाउण की कोशिश की। जिक्र खास है कि पिछले दिनों दौरान हुए प्रदर्शनों मगरों म्यांमार विच वड्डी गिनती च लोकां नूं गिरफ्तार किया गया ते भीड़ ते गोलीबारी भी की गई। संयुक्त राष्ट्र मुताबिक सुरक्षा बलों वालों की गई कार्रवाई दौरान 18 लोग मारे गए। म्यांमार विच लगातार बिगड़ रही स्थिति दौरान इस मुद्दे ते दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने एक विशेष बैठक भी की है ते सारे हालातों की समीक्षा की गई। फौज की कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों से इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं ते उन्हां नूं खदेड़न लई बल का प्रयोग भी वधा दिता गया। बाइडन प्रशासन ने इशारा किया है कि वह साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वालों नवे H-1B वीजे जारी करने ते लगाई पाबंदी खत्म करने लैके दुचिते विच है। अंदरूनी सुरक्षा बारे सकत्तर एल जजादरो मेयरकास्ट ने कहा है कि नवी अमरीकी सरकार की सिखरली तरजीह तंगियां तुशियां ते मारे लोगों दी लोड़ां पूर्ति ने अते बाइडन सरकार हाल दी घड़ी H-1B वीजा बारे कोई फैसला नहीं ले रही। व्हाइट हाउस विच प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान ट्रंप कार्यकाल विच लगी वीजा पाबंदी ते नजरसानी बारे पूछे सवाल का जवाब दिंदियां मेयरकास्ट ने कहा कि साडे कोल बहुत सारा काम पिया है, कुछ चीज़ां नूं ठीक करना है, कुछ नूं बहाल करना है ते कुछ दा निर्माण करना है। साडे कोल इस वेले बहुत सारियां तरजीहां ने। इत्थे दस दईए कि H-1B वीजा भारती IT पेशेवरां विच काफी मकबूल है। पश्चिमी बोलविया विच एल आल्टो दी पब्लिक यूनिवर्सिटी विच चौथी मंजिल की रेलिंग अचानक डिग गई। इस दौरान रेलिंग ते चढ़े घट्टो-घट्ट 5 विद्यार्थियों की मौत हो गई ते 3 जख्मी हो गए। सरकार ने बुधवार को यह जानकारी दी है। सरकार के मंत्री कार्लोस एंड्राडो डेल कास्टिलो ने ट्विटर पर कहा है कि हुण तक उन्होंने कोल 5 मृतक लोगों ते 3 लोगों के गंभीर देखभाल विच होने की रिपोर्ट है। एलाल्टो पुलिस कमांडर कर्नल लियालेन जिमेनेज की एक रिपोर्ट मुताबिक यह जानलेवा हादसा कारोबारी प्रशासन के विद्यार्थियों के इकट्ठ दौरान वापरिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि विद्यार्थियों में झगड़ा हो गया सी। इस दौरान हुई धक्का-मुक्की विच कुछ विद्यार्थी रेलिंग वाल डिग गए। जिमेनेज ने कहा कि हादसे के हालातों की जांच की जा रही है। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने मिसिसागा विच कोविड-19 वैक्सीन सेंटर का दौरा किया है, जिथे उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देंदियां लॉन्ग टर्म केयर सेंटरों के अंदर वैक्सीन प्रक्रिया ते इसके सार्थक नतीजों बारे भी जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने पीर रीजन अंदर कोरोना की स्थिति से चानना पाया। Minister Fulton's done a great job in long-term care right from day one, and we value all the information being a physician herself that she could give us, and I just want to say she did a wonderful job. But did she rang the alarm bells where she said she was going to ring the alarm bells for the spread and the asymptomatic spread before Dr. Williams? Did you listen to her? I listened to all the medical professionals, including Dr. Fullerton. Well, we're here at the U of T Mississauga, and I just want to thank everyone here for putting this together. They're working collaboratively with the region of Peel, and again, I want to thank Mayor Crombie. Thank you so much, Mayor Crombie, and Dr. Lowe for doing an incredible job here in Peel region. And I want to thank Trillium. This is a collaboration that we're going to see right across the province, no matter if it's the hospitals or the PHUs or even the private sector as well. And we're going to get through this. I'm really happy to announce everyone's following the framework, but also have the flexibility to move forward once they get through their phase 1.
ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जॉन होर्गन ने प्रोविंस अंदर कोविड-19 वैक्सीन वंड के अगले पड़ाव लई जानकारी दी है। उन्होंने दस्सिया कि सूबा कोविड-19 टीकाकरण के दूजे पड़ाव अंदर दाखिल हो रहा है। इस पड़ाव दौरान 90 साल की उम्र तो वध वाले बजुर्गों को कोविड-19 वैक्सीन 15 मार्च तक प्रदान की जाएगी। At the start, I want to thank all three of these individuals for the extraordinary work they've been doing, not just over the past couple of weeks or the past couple of months, but indeed over the past year, to keep British Columbians safe and focusing on the things that matter most to British Columbians. You'll recall that in late January, we were the first province in the country to announce our COVID-19 vaccination plan. Our plan was to get people immunized as quickly as we could by focusing on those that were most at risk. The most severely ill that we've seen over the past number of months have been those who are in their latter years and those that have comorbidities. So our focus has been on not just those that are most susceptible, but indeed those that are most vulnerable and the people who care for them. And I want to say that it's been an extraordinary number of weeks where we've seen 275,000 people vaccinated here in British Columbia, focusing on long-term care residents and staff, people in rural and remote Indigenous communities, as well as healthcare workers that focus on COVID-19 patients. That's tremendous success based on the amount of vaccine we've had available to us, and we're very excited today to announce we're moving in to phase 2 of our vaccination plan. Although we already have about 90% of the residents in long-term care facilities and the staff immunized, we will continue to go back to those first stages, and Dr. Henry will lay out how we're going to do that in a few moments. But today, as we start phase 2, this will include, of course, seniors 80 years and better, or Indigenous elders 65 years or older. And through March and April, we plan to immunize another 400,000 people, building off the successes we had in phase 1. That means using the same mobile clinics that we were so successful in phase 1 to make sure that independent living facilities are immunized, as well as not just residents but staff, to meet that target. Dr. Ballum will lay out in some detail in a few moments the overall plan for phase 2, but I want to just say before we start the detailed briefing that although there is light at the end of the tunnel, we are far from out of this. ब्रिटिश कोलंबिया की मेडिकल अधिकारी डॉक्टर बॉनी हेनरी ने कोविड-19 वैक्सीन के दूजे पड़ाव लई रणनीति बारे जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली और दूजी खुराक की देरी बारे भी जिक्र किया है। नाल ही उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के 3 मुख्य टीचियां बारे भी जानकारी दी। As you know, throughout this pandemic, our goals have been quite clear. Our 3 main goals have been to do all we can to prevent people from getting seriously ill or dying from COVID-19, to keep our health system fully functioning so that anyone who needs the care that can get the care that they need when they need it, and of course to minimize as much as we can the disruption to our society, although we know that it has been profound. These goals have guided our decision making on our pandemic response and on our BC immunization program. The scientific evidence has proven that the single most important risk factor for becoming seriously ill or dying from COVID-19 is age. The older you are, the more at risk of severe illness or death you are. That is why here in BC, like many jurisdictions around the world, the foundation of our immunization program is an age-based approach to first protect those who are most vulnerable or caring for the most vulnerable in our long-term care, assisted living, and now moving out into the community. We are starting with our oldest and most vulnerable and working from there. But we now have some new tools. First, as we heard on Friday, we now have 3 safe and highly effective vaccines available for use in Canada. The addition of the AstraZeneca and Serum Institute of India viral vector vaccine, which has been used quite a lot in many countries in the world, particularly in the UK, which will be supplied from these 2 manufacturers, allows us to be more agile in where and how we can immunize people here in BC.
Unlike the vaccines that we've had so far from Pfizer, BioNTech, and from Moderna, this is a vaccine that is stable at fridge temperatures, so 2 to 8 as we call it in the immunization world. That means we can use our community infrastructure and we can be much more flexible on how we can immunize people. We can use our established distribution systems because no special freezers are needed. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਬਲੈਕ ਹੈਲਥ ਵੀਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਲੈਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। Black Mental Health Week began today and will run until March 5th. This week is a call to action for more support and access to culturally responsive mental health services and programs for our Black residents. It's a recognition of the impacts mental health problems have on the Black communities, which has been further heightened during the COVID-19 pandemic. Experiencing systemic inequities, discrimination, and microaggressions are social stressors that increase the risk of negative physical and mental health challenges. I have learned from listening what that means. It means that acts of racism one experiences are going to cause you stress at that moment and later. It means anxiety about your kids and some of the discrimination they may be facing at school or in life generally. It means the kind of stress I can't imagine created by the possibility that always is there that due to the color of your skin, something will happen to you when you go out for a walk or enter a store. Things as simple as that can cause a lot of stress, and this kind of anxiety and stress can and does affect mental health. And that's leaving aside entirely the whole matter of access to mental health supports, which are scandalously lacking in this province as a whole, and even to a greater extent in our Black communities. So that is why Black Mental Health Week is such an important one during which to acknowledge this and to raise awareness. I encourage all residents to participate in Black Mental Health Week by seeking help for mental health care or encouraging someone else to do so, supporting organizations or institutions to adopt a plan to increase accessibility to culturally responsive mental health supports, inspiring community-led activations that advance existing mental health resources within the community, and sharing personal stories so that others in the community know that they are not alone. Details about events happening this week can be found at www.blackmentalhealthweek.ca. My hope is that by recognizing Black Mental Health Week, we can bring awareness about the impact that anti-Black racism has on Black Torontonians, and that we can support our community partners who in turn are supporting Black Torontonians and encourage the development of more support services for people affected by mental health issues. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡਬੇਲਾ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ 312 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 298 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ 62 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Today, I am reporting 312 new cases of COVID-19. 298 people are in hospital and 62 people are in ICU. Sadly, I am reporting one new death. 1,179 cases have screened positive for mutations and are expected to be confirmed as variants of concern. A week ago, that number was 511. The increase of confirmed variants of concern continues. We have 121 cases confirmed as such. 117 are the UK variant B117, 3 are the Brazilian variant, and 1 is the South African variant. The steady identification of the variants is something we continue to watch very carefully. Vaccination will be vital to countering the continued spread of COVID-19 in any form, and today I will describe for you the role of Toronto Public Health in vaccination delivery. First, I want to reaffirm the goal and then the resources working to achieve it. As an intervention, the case for vaccines is clear. I've said before, and am happy to say again,
that here in Toronto, the reduction of the spread in long-term care and retirement settings tells us all we need to know about the capacity of the vaccines to substantially reverse the threat of COVID-19. While vigilance is required still, the case counts and severity of illness indicate the threat to residents in long-term care and retirement homes is heading in the direction we want, particularly given the heavy price paid in those settings for most of the pandemic. Those results also demonstrate why the vaccination of people on a basis that considers their risk. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਪੀਰ ਰੀਜਨ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਦੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਿਕ ਹੀਲੀਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। So it came to my attention over the weekend that a communication product put out by Peel Public Health contained an error. This product has since been removed and is currently being revised. The product does not state our position in respect of isolation of children. There are recommendations on our website with a recognition that children cannot self-isolate, and they do need to self-isolate with a parent or guardian. It is important that these guidelines were done with the best intentions, with the recognition that household transmission does continue to be a significant source of spread in our community, and to the extent that we can balance the risk of transmission, certainly with the emotional and physical needs of children, that was where we were trying to go, but the product has been removed and is being revised. Thanks for the question. Was it just not following the PRUPA guidelines? So no, again, this was an error made on a communication product. It was not a difference in the positions with promise. There's no confusion. Some regions are opening up more quickly because they started earlier. They are more advanced in the priorities and can start with 80-year-old pluses before other regions can. And the reason some of those regions started earlier is because they were hot zones. For example, Peel here has been particularly heavily, devastatingly visited by COVID-19, and so started early, and they therefore are now actually ready to do 80-year-olds and plus, and indeed have been doing that. Yeah, I've heard that some of the websites have had some problems and or crashed this morning. You know, people are still getting needles put into their arms. That's not stopped because of that. You know, Hamilton or York, they will fix those websites. They'll get back online. But in the interim, the bookings have been made and people will continue to get needles into their arms. But there is confusion there, and people are so emotional about this. A little bit of confusion creates a lot of ire. What do you have to say to those people that tried to get a wet needle today and can only get it for one spouse or one person and not the other? All this confusion. And so it's not all this confusion as much as the availability of vaccines will sometimes cause that to occur, where you could get a needle because you're an age group and your spouse potentially cannot. As we get more vaccines flowing through those vaccination centers, those kinds of issues will disappear, and they'll disappear very soon here. So we're constantly pushing hard. We're actually moving in front of where I articulated last week. I said we were going to be province-wide by 15 March. At 80-year-olds and plus. We've already started in many of the public health units, and we'll continue to ramp that up so that by 15 March we will be doing 80-year-olds and above right across the province of Ontario. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। Thank you all the witnesses for joining us today when we received the news on the approval of the AstraZeneca vaccine by Health Canada. Mr. Chair, I want to begin my round of questioning with a few brief questions to our witnesses to set the record straight for Canadians watching. So my first question is to Mr. Stewart. Most of the GTA is presently under the stay-at-home order. Is it correct to say that the province of Ontario and not the federal government imposed it based on the consultation with regional and provincial public health experts? Yes, it would be the province of Ontario that would be establishing what is the public health measures of that nature. Thank you. And General Fortin, is it correct to say that the federal government distribute vaccines to provinces per capita and the provinces are responsible for local vaccine distribution, including through online booking portals? Yes, Mr. Chair. While we were
where we focused in the last few months or up until now on establishing the distribution networks, we're really focusing on supporting provinces administer and execute their immunization plan. And that's very much their responsibility. Thank you. And General Fortin, how many vaccine doses have been distributed to the province of Ontario, and how many have been administered by the province, and how many are presently in the fridges? Can I ask the other question? You can come back on that question. So, General Fortin, AstraZeneca vaccine were approved this morning, and this week Canada received the highest number of Moderna and Pfizer vaccine. Are you confident the province will be able to increase their delivery capacity to keep up the supply coming in? Or do you have any concern? How are you preparing for the influx of vaccines? Mr. Chair, we're really focusing on helping provinces identify the risks, identify additional requirements that they may have to help them immunize at scale. The AstraZeneca and other vaccines, non-mRNA, have less stringent, less demanding. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਜਲਦ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਵੈਰਿਟੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਖੇਪ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸਟਜੈਟ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਮੋਰਗਨ ਬੈਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 120 ਕੈਬਿਨ ਕ੍ਰਿਊ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਸਟਜੈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਟਲਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਚਕੀ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਬਾਜ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿਆੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ KS ਮੱਖਣ, ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਢੇਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।